So, hallo, fangen wir direkt mal hier im Hauptmenü diesmal an. Dann kann man auch gleich mal zeigen, wo man hier diese 10% kriegt auf der Playstation. Weil es haben mich mehrere angeschrieben, dass es auf dem PC wohl nicht möglich ist, diese 10% Rabatt zu bekommen. Für die Jedi Fallen Order Deluxe Edition da. Hallo Shorty, hallo The Wolf, hallo Dia, hallo Finn, hallo Hyrule Gamer, hallo Ajax, hallo NegoWG, hallo Patrick. Guten Tag, hallo Pascal. So, und zwar geht das hier eigentlich relativ offensichtlich direkt hier oben. Also da steht es dann, ne, bis zu 10% Rabatt für Jedi Fallen Order. Wenn man da draufklickt, dann wird man halt auf den Shop weitergeleitet und ich glaube, da stand dann irgendwas mit 71,99 € oder sowas. Irgendwie so. Ja. Und hier steht übrigens auch USK 16, ne, siehst du mal. Werde ich mir dann, die Tage irgendwann mal holen. Ich habe jetzt, glaube ich, nicht genug Guthaben auf der Playstation drauf, von daher, naja. Ich bin bis jetzt ein bisschen gespannt, wie das gleich sein wird, ob die das denn überhaupt livestreamen. Ich hoffe es persönlich, weil bis jetzt ist kein Stream online von Star Wars, oder habe ich mich vertan? Ich glaube nämlich nicht. Wäre natürlich blöd, wenn sie das Panel nicht livestreamen, allerdings wäre das äußerst merkwürdig, weil The Mandalorian, ich glaube, das wollen schon viele Leute sehen, oder? Vielleicht streamen sie das sonst auch mal bei Mixer oder bei Twitch. Das könnte natürlich auch sein. Hallo Chian, hallo Shorty, hallo Dreakus, hallo Gaming High. 9TZ. Welche Map spielen wir? Todesstern. Bleiben wir einfach bei dem. Ich warte auf das Gameplay von Jedi Fallen Order, bevor du vorbestellst. Ja gut, das ist natürlich smart, The Wolf. Kann man natürlich machen, aber ich habe fast den Eindruck, für mich wird das auf jeden Fall was werden. Ich bin mir da eigentlich ziemlich sicher, dass das cool wird. Aber wer weiß, ne? Man weiß, bis jetzt hat man nur den Trailer gesehen. Klar, irgendwo bin ich total im Hype, muss man ja auch sagen. Das ist überhaupt nicht mehr objektiv, meine Betrachtungsweise davon. Aber irgendwie, ich habe so im Gefühl, das wird was. Die Wookies haben mich verraten. Und das, nachdem ich sie von dem ihr müsst Hosentragen-Gesetz befreit habe. Na toll! Hallo Darius, hallo Arasort, hallo Shadowgamer, hallo Drachenstein, hallo Marco. Hallo Iceburner. Ich hab Forza nicht verpasst, ja Chian. Ich hab dich vermisst. Du warst einfach nicht da. Endlich wieder ein Singleplayer-Story. Kann doch nicht schlecht sein, das denke ich auch, ja. Hallo Connor, hallo Eragon, hallo Willi, hallo Nils, hallo Gerschne. Dann kam noch der verzögerte Schaden. Hallo Daft Joe. Ja, was heute? Ich hab's ja eben gezeigt, wo es bei mir angezeigt wird. Hallo André. Das muss besser werden. Ich hab den einen übrigens gesehen, der da neben mir stand noch. Oh cool, ein Doppelkill. Oh, der wurde anscheinend geholt. Kommt hier gar keiner? Können wir auch das Ding anmachen. Gut, das macht er an. Hallo Football. Das war ein Gegner neben mir, oder? Ich bin jetzt einfach durchgelaufen, weil ich gerade auf den Chat geguckt habe. Hallo Yoshi. Hi, freust du dich auf Clone Wars Staffel 7? Hey, hallo Pass, vielen lieben Dank für die Spende von €1. Super nett von dir. Danke sehr, da könnt ihr auch alle die Herzen rausballern für. Und ja, ich freue mich auf Staffel 7 von Clone Wars. Kommt da so viel cooles Zeug, ey, momentan. Oder wird da angekündigt. Und da, ich freue mich auf jeden Fall, ja. Traktorsteuerung ab. Ist eigentlich egal, wenn wir sterben, wir haben eh genug Punkte. Hallo Hermann T1. Traktorstrahlsteuerung wird abgeschaltet. Nehmen wir Luke. Hallo Delano, hallo Darius. Hallo Starfreak. Star Wars Celebrations, diesmal echt wie Weihnachten, ja. Hallo Elian. Hallo Jonas, hallo Darius. Hallo Mike, hallo Jojo. Das haben wir schon. Mein Team scheint relativ gut zu sein. Mach das mal Kajoken. Da sind sie! Da sind sie. Da ist er. Der eine. Jetzt trefft ihn endlich. Okay, der hier hat mich irgendwie gar nicht gesehen anscheinend. Juhu, einmal hier hoch.
hier lang. Kommt Boss. Der wird da jetzt seine Bomben hinlegen, deswegen lassen wir den da einfach mal. Das war lucky. So. Für mich ist dieses Jahr perfekt. Es kommt viel Star Wars Zeug und ich bin größer Avengers-Fan. Und da kommt am 24. auch der Film schon raus. Da siehst du mal. Hallo Algo, hallo Simon. Hallo Niklas. Kennst du Contra K, ja. Nice, den haben wir erwischt. Ach dann, hallo Algo, willkommen. Oh. Erwischen wir die alle, ja. Ah, der hat da seine Bomben liegen, nicht da reinrennen. Wenn sein Arasort, ich weiß es nicht. Kannst du auf der Playstation nachschauen oder halt sagen. Oder Anakin genervt, nein, am 24. Hallo Current Games, hallo Galaxy, hallo Michi W. Hallo L4L Paul, hallo Noah. Hallo Jan Nexu, hallo Galaxy Lego. Zu viel Zeit. Na, da waren aber noch einige, die hier irgendwo rumschlawinern wieder. Hallo Jägerjack. Da ist Meister Yoda. Ach, die Fähigkeit hat nicht funktioniert. Das ist immer bescheuert, wenn die nicht richtig funktioniert. Ganz Anakin spielen werde ich nicht machen bis zum 24. Hallo Poxel. Hallo Apfel. Ich gucke heute Doctor Strange. Dann mal viel Spaß dabei. Ups. So, hier müssen wir noch irgendwie reinkommen, aber das wird gar nicht so leicht wahrscheinlich. Was immer ich tun muss. So, weg mit dem. Fallen Order hat mich umgehauen. Sieht geil aus, ne? Apfel finde ich auch. Spielst du auch keinen Anakin mehr, seitdem du weißt, wie unfair der ist? Ja, so ziemlich. Ja, wie er da kurz rumgeslidet ist. Cool. Das sollten wir sein lassen. Könnte Boss sein. Lass mal ganz schnell hier raus. Hallo Zogex, hallo BoTV. Ich habe da gar nichts gemacht, Zogex. Nee, ich kann da gar nichts umstellen. Sterben viele gute Leute, während wir kämpfen. Ah, danke Yoda. Der hat mich gerade richtig schön geheilt im richtigen Moment. Hallo Star Wars Junkie. Hallo Edaki. Na, wohin willst du denn gucken, mein Freund? Ach, Luke macht einfach richtig Spaß zu spielen. Ja, geil, dass das irgendwie nicht getroffen hat. Geil. Hallo Connor. Kannst du mich grüßen? Hallo Quaxi. Hallo Maurice. Das kann man immer noch, Zogex. Das geht, das kannst du nur nicht machen auf Antworten von Kommentaren. Das ging aber noch nie. Hallo Ben. Oh verdammt. Oh verdammt, nein. Ach, jetzt werde ich draufgehen. Kann ich den irgendwie da so hinlocken? Ach, so ein Mist. Hallo Michi W., warum gehen denn da auch die Türen dann immer zu? Das ist immer so blöd. Selbst wenn wir es nicht schaffen, hat die Flotte jetzt eine Chance. Schaltet die Trupps in der Nähe aus. Dann wagen wir den Ausbruch. Kannst du mal Assassin's Creed spielen? Habe ich nicht vor. Hallo Samuel. Es sind bestimmt 1000 Truppler zu diesem Sektor unterwegs. Ich finde es schade, dass Star Wars Battlefront 2 teilweise nur so negativ aufgegriffen wird. Damit wir den Start vorbereiten können. Tja. Ich verspreche euch keinen Sieg, aber das habe ich ja noch nie getan. Bin mega hyped auf Jedi Fallen Order. Nice, nice, Zack LP, aber wer ist das nicht? Spiel sah super aus. Was hältst du vom Trailer von Episode 9? Fand ich gut. Hat mir gut gefallen. Okay.
Durch meinen eigenen Imploder jetzt durch die Wand oder was? Mhm. Interessant. Das sah komplett... Wie sah denn der Solustana eben aus? Das sah komplett richtig aus. Hallo Vinci. Mal sehen, was wir ausrichten können. Zeigen die einen Trailer von The Mandalorian. Ich fänd's cool. Bin eh mal gespannt, inwiefern die das... den Livestream gleich anhauen oder ob sie es überhaupt anhauen, weil bis jetzt habe ich noch keinen entdeckt. Gian, du bist immer so aufgeweckt. Weißt du zufällig, ob die bei Mixer bzw. bei Twitch streamen? Momentan schon. Hallo Kingston Beast. Fallen Order ist viel zu teuer. Ja, das ist Quatsch. Das ist ein ganz normaler Vollpreistitel. Hallo Finn, hallo Galaxy. Oh, hier ist auch noch einer. Ja, mal schauen, alles klar, Gian. Kannst meinen Freund Patrick grüßen. Hallo Patrick. Ich freue mich mega auf das Clown Wars Panel, ja. Das wird natürlich auch super cool. Wow, 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 wow. Ist dir aufgefallen, dass es in Totale Vorherrschaft keine Leiter... Ach so, keinen Leiter wie hier zum Beispiel Shrift gibt. Das ist immer irgend so ein Klon, der oben links angezeigt wird, oder? Hallo Brummelbär. Hallo Kerem. Weißt du, wann Yoda und Maul blocken können? Könnte sein, dass es jetzt mit diesem Update kommt. Das wurde aber, glaube ich, noch nicht bestätigt. Haben Zugriff auf die Hangarsteuerung. Ja, Giltor, komisch, ne? Wann sind in Lübeck Ferien? Das kann ich dir leider nicht sagen, weil ich nicht zur Schule gehe. Hallo, Killzone. Ah, Darth Vader ist hinter mir. Wir sind am Lift. Schalten ihn ein. Weg. Hier ist auch noch Kylo irgendwo. Ah, schade. Ich meine auch Hyrule Gamer. Hallo, Baby Groot. Findest du es gut, dass Maul dann blocken kann? Ist in Ordnung. Ist offline. Ich hoffe, R2D2 geht nicht kaputt. Weil er war nicht zu sehen. Meinst du, das bei Star Wars 9, ne? Ah, ich glaube aber nicht. Hallo Technikus. Ich glaube, der bleibt schon heile. Wo wohnst du? In Lübeck. Wie wird man tombifiziert? Das ist, wenn man abonniert und seine Abonnements öffentlich teilt. Musst du dir The Mandalorian angucken? Meinst du, wenn sie rausgekommen ist, die Serie? Ja. Das werde ich machen. Feindlicher Elitekämpfer im Einsatzgebiet. Achtung! Ah, fast ist er tot. Los, Luke, schnapp ihn dir. Ja. Hallo, Daniel. Bring den Lift online. Der gute Meister Yoda. Bis wann geht diese 10% Aktion, weiß ich nicht. Hallo, André. Kannst du meinen Freund Chan grüßen? Ist das korrekt? Dann hallo, Chan. Ja, schade. Bis hierhin sind wir ganz gut durchgekommen. Hallo, Abyss. Kann man der Star Wars Celebration auch neue Informationen zur Staffel von The Clone Wars? Ja. Nee, nichts gefunden. Okay, Chian, das ist merkwürdig. Hoffen wir mal, dass das gelivestreamt wird. Hallo, Marco. Einfach von dir zerstückelt worden. Hm. Für welchen Skin soll ich Credit sparen? Für welchen Soldaten? Was, welchen Soldaten-Skin oder was? Weiß ich nicht, such dir halt einfach welche aus, die dir cool gefallen. Ich würde danach gehen. Der Livestream ist online auf YouTube jetzt. Okay, warte mal.
Nee, bei mir nicht. Oder wird mir das nicht angezeigt? Bam, bam, bam. Ah doch, jetzt, ja. Jetzt wird es mir angezeigt. Please join us at 11 AM. Ja, okay. Das passt sehr gut, dann ist ja alles gerettet. Weil ich war schon verwundert irgendwie so von wegen, hä, wird das jetzt gar nicht mehr übertragen hier? Aber man muss ja auch sagen, bei denen ist jetzt gerade erst 11 Uhr am Morgen, ne? Ja. Ja, gut, ich habe schon gedacht, irgendwie von wegen kommt da gar keine Pre-Show oder sowas. Und danke für den Hinweis, dass die Leute das geschrieben haben. Dann können wir gleich wechseln, ne? Es ist ja jetzt sowieso, ne? Das dauert noch 13 Minuten, von daher ein bisschen spielen können wir. Und dann wechseln wir gleich rüber und dann können wir da gleich alle zusammen dann schauen. Und danke, wie gesagt, für den Hinweis. Hier bitte mal den Imperator. Mache ich echt ungern, aber ich kann es versuchen. Dann kommen die Infos zu The Mandalorian. Da gibt es gleich so ein Panel, wie das auch bei Episode 9 als auch bei Star Wars Jedi Fallen Order war. Das heißt, da sitzen dann gleich der Produzent, Director, was auch immer und halt noch so ein paar Leute zusammen und die werden darüber quatschen. Was man ganz genau darüber erfährt, weiß man nicht. Ich hoffe natürlich persönlich auf einen Trailer. Das wäre super duper cool, wenn dann in irgendeiner Form ein Trailer gezeigt wird. Aber ihr müsst da natürlich alle drüber denken. Ne? Die werden erstmal ein bisschen reden. Die werden sagen, wie ist denn der Cast, worum geht's denn vielleicht und so und so und so und dies und das. Und dann werden die irgendwann, so ein Trailer ist meistens das Highlight. Deswegen werden die das höchstwahrscheinlich eher zum Ende davon zeigen. Das geht von 18 bis 19 Uhr übrigens. Hallo Zerstörer. Ab wie vielen Jahren ist Jedi Fallen Order? Scheint ab 16 zu werden. Obwohl ich mir da echt unsicher bin, inwiefern das schon stimmt. Aber müsste eigentlich, ne, wenn man das da vorbestellen kann. Oh Mann, sind da viele. Schade. Hallo Eros. Hallo William. Ach, jetzt ist hier gar keiner mehr übrig, oder was? Auch gut. Gehen wir hier lang und gucken mal, ob wir da einen erwischen können. Hallo Kiki. Mal, den hat er schon erwischt. Sie glaubten wohl, es würde leicht werden. Rebellen greifen auf den Hauptcomputer zu. Da hier sind auch einige drin. Oh, jetzt überleben die so knapp. Schade, schade. Probleme am Hauptcomputer. Danke, Zerstörer. Das freut mich natürlich, dass es dir gefällt. Hallo Tim Fox, hallo Daniela. Welche Map gefällt dir am besten? Yavin 4 gefällt mir am besten. Die mag ich echt gerne. Okay, eben wurde da noch eine angezeigt, aber jetzt nicht mehr. Möglicherweise. Übernahme gescheitert. Der Hauptcomputer wieder gesichert. Ich wollte sagen, wo sind die denn da? Ach, dass da einer im Eck sitzt, hätte ich nie erwartet. Schade, jetzt fehlen noch 100 Punkte. Ich bin 27, genau. Hallo, der Zocker. Spiele dürfen ohne USK-Wertung, glaube ich, gar nicht verkauft werden. Ja, wahrscheinlich hast du da recht. Ich frage mich nur, inwiefern die das jetzt schon einschätzen können. Ne? Eigentlich müssen die das Spiel ja so gesehen durchgucken und durchtesten und dann schauen. Dann jetzt echt den Imperator, naja. Und dann echt schauen von wegen... Wir haben den Zugriff auf die Treibstoffstation wiederhergestellt. Ja, wie hart oder so, wie übel das ist von der Gewalt her und so weiter. Hatte ich mir eigentlich zumindest immer gedacht. Na, irgendwann begegnen wir dem kleinen Annie und dann haut er uns wahrscheinlich wieder um. Aber vorerst kommen die locker durch, da brauche ich gar nicht mehr hinlatschen. Da ist der. Das ist nicht die volle Kampfkraft unseres Feindes. Die Rebellen starten den AT-AT. Rückzug, sonst seid ihr alle tot. So. Ich hab's gesehen, Teebeutel, aber das fängt erst um 18 Uhr an. Magst du den Imperator? Im Spiel jetzt nicht allzu sehr, nee. Hallo Wissensfreak. Ich kann aber gerne nochmal gerade schauen.
Nee, da läuft immer nur noch dieser Vorschaubildschirm vom Wegen. Da läuft Musik und dieser Vorschaubildschirm. Also bis so 55, 57 oder sowas um die Dreh können wir locker easy hier so ein bisschen weiter daddeln und dann können wir auch noch rüberwechseln. Wir verpassen da schon nichts. Jetzt seid ihr dran. Bewaffnet euch. Ich würde lieber Anakin treffen als Rey. Na, ich weiß nicht. Die Blitze sehen aber cool aus in der Nacht. Ah, und da kommt schon der Annie. Da kommt da schon der Annie. Gehen wir auf die andere Straßenseite rüber. Das hat leider nicht mehr gezählt. Bist du getauft? Ja. Die Unverfrorenheit deiner Tat. Komisch, dass der mich attackiert. Wo ist denn der hier, der da gerade... Achso, das war ja jetzt nicht... Ich hab mich gerade voll in der Fraktion vertan. Da schockt er ihn einfach weg. Komischer Soundbug, ja, irgendwie schon, ne? Ich glaube, bei der PC-Version ist keine 10% Deluxe-Version Vorteil, weil die normale schon so viel kostet. Oder günstiger ist. Ja, das kann sein, ey. Ich weiß es nicht. Frag mich nicht. Ich kann nur sagen, dass es auf der Xbox als auch auf der PlayStation diesen 10% Vorteil gibt. Dein Vater existiert in meinem Schatten. Oha. Die derben Sprüche. Hallo Sixuta, danke. Hast du Instagram? Ja, das ist unten verlinkt in der Videobeschreibung. Kommt schon wieder der olle Luki. Das war's mit dem ollen Luki. Warum auch immer der mich andauernd angreifen wollte. Bin ich extra schon die Straßenseite gewechselt. Ja, irgendwie ist der Sound voll verpackt gerade vom Kettenblitzer. Ich bin in deiner Runde. Nice, nice, Zerstörer. Alle Blackfight. Die dunkle Seite verzehrt. Ja, jetzt noch ein Held. Wahrscheinlich ist es der Anakin, ne? Ich sollte da aufpassen. Weil irgendwo sehe ich gar keine Truppler hier. Worauf spielst du auf der PlayStation 4? Immer schön auf die Zeit achten, aber noch ist 54. Oh, Fett fliegt immer nur weg in Helden vs. Schurken. Das ist richtig ätzend, ja, das kann ich verstehen. Was schaust du Resistance auf Sky? Hallo Deathkiller. Diese Rüstung. Mandalorian. Willst du dir Jedi Fallen Order vorbestellen? Ja. Hallo The First. Ah, hier haben wir ja den guten alten Boba. Glaubst du, es wird einen neuen Trailer geben zu The Clone Wars? Oh, das ist aber schwer. Das weiß ich nicht genau. Ich könnte es mir irgendwo vorstellen, dass das passiert, aber irgendwie... Na, ich weiß nicht. Hallo Flying Möwe. Es gibt ja schon einen Trailer zu The Clone Wars, ne? Das ist halt die Sache. Da komm, wir spielen jetzt super aggressiv. Wir müssen sowieso rüber wechseln. Gleite schneller, Imperator, gleite schneller. Ihr könnt nicht bestehen. Auf Nimmerwiedersehen. Ja, er wird jetzt nicht totgetrampelt hier. 56. Und ich will eigentlich hier noch irgendwie sterben mit dem Imperator. Ich will nicht so rausgehen. Oder wir lassen uns jetzt doch tot trampeln. Seid frei von Skrupeln. Nein! Du musst nachher mal die PC- und Konsolenversion vergleichen. Kampfläufer auf halbem Weg zur Basis. Nutzt die Höhlen als Deckung. Ja, werde ich nicht machen, denke ich. Hallo Necrotic. Ich glaube dir das, dass man das da nicht kaufen kann. Das ist ja kein Problem. So. Jetzt können wir mal wechseln. Einen Moment.
Da läuft schon coole Musik. So, jetzt mache ich nebenbei die Playstation aus, deswegen nicht wundern, dass ich gerade mal nicht den Chat lese. So. Also, da dürfte es gleich losgehen. Ist ja schon 57. Yes, los, Fratz. Musik gefällt mir. So, mache ich mir nebenbei meinen anderen Tab auf, um noch so Sachen nachschauen zu können. Also, ich bin auf jeden Fall richtig gespannt. Was erwartet ihr denn? Habt ihr Hoffnung auf einen neuen Trailer? Freut ihr euch überhaupt auf die Serie? Es ist jetzt ja relativ wenig bekannt dazu. Ob dann da irgendwie... Machen wir den ein bisschen lauter hier, ne? Ob dann da irgendwie, welche Figur überhaupt... Also man hat die Figur ja schon gesehen, welche vermeintlich wohl die Hauptfigur sein wird. Aber wer das wohl ist, was da genau so vorkommt, ob der dann überhaupt irgendwie unterwegs ist, ob der irgendwie bei Mandalore unterwegs ist, also bei dem Planeten, oder ob der so ein bisschen der Lone Wolf ist oder sowas. Ein Trailer wäre schon nett, schreiben alle. Ja, ein Trailer wäre schon super cool, das stimmt wohl. Ich bin schon richtig hyped. Ja. Wird das auch auf Sky übertragen? Nee. Mal nebenbei trotzdem, ob das auf Twitch oder so übertragen wird. Weil leider Gottes stürzt der Stream hier. Man sieht es gerade schon ganz gut. Häufigeren mal ab. Oder ich guck mal, ob ich auf Links wechseln kann. Das können wir auch mal ausprobieren. So. Hallo Freddy. Hallo Phillyboy. Ich werde gleich übrigens natürlich nicht mehr so viel erzählen, weil na, dann will ich auch nicht dazwischen quatschen. Es gibt immer viele Leute, die das so richtig komplett hören wollen und sehen wollen. Deswegen ein bisschen zwischendrin werde ich vielleicht reden können, aber nicht viel. Gestern lief es anscheinend auch auf Twitch und Mixer. Guck mal gerade, ob es es auf Twitch auch gibt, aber ich sehe es tatsächlich nicht auf Twitch. Auf Mixer dürfte ja am wenigsten los sein. Ich glaube, das ist am unerfolgreichsten, sage ich jetzt mal. Sonst versuchen wir gleich noch was anderes einfach. Ich mach das mal nebenher, ihr seht das alle eh nicht. Neu erstellen. Na gut, lassen wir es erstmal. Please welcome to the stage, Kathleen Kennedy, Dave Filoni, and Jon Favreau. Ja, Dave Filoni ist übrigens auch der Typ, der sowas zu verantworten hat wie Clone Wars und Co.
Das ist immer der mit dem Cowboy-Hut. Das ist so sein Markenzeichen. Ich weiß auch nicht warum, aber das macht er. Der Cowboy-Hut-Mann. Good morning, Chicago! Thank you, guys. What a weekend this has been, don't you think? I mean, getting here on Friday and being able to show you the new teaser and surprises that I think we all agree, even I can't wait to see the finished movie, and I know you guys even more so. So very, very excited about that. Saturday, oh my God, walking the floor and seeing all the things that have been created and what you guys do for this celebration is absolutely astounding. So a huge applause for all of you in this room, because it's been, and outside this room, because I know there's a lot of other people watching. So I want to talk about the two people flanking me here. I've known since I stepped into this job when George Lucas asked me to take over Lucasfilm that Jon Favreau was a huge Star Wars fan. Yeah. So when we found out that Disney Plus was going to let us make TV shows, we got so excited. And John sat down and pitched the idea of Mandalorian, and it was instantaneous. We were so excited that there was an opportunity to bring this to the screen. And I also have a feeling that everybody in this room knows that this guy is a rock star. And I have to say, what could be more exciting than Dave Filoni directing live action? So the fact that John and Dave have come together and are working together on Mandalorian, I have to tell you, this has been the most fun, the most amazing experience, and I'm going to let the two of them start to give you a better idea of what this show is all about. And I think by the end of this discussion, you guys are going to be as excited as I am. So I'm going to step aside and let these guys take the stage. Thank you, Thank you. All right. So here we go. Dave and I met each other up at the ranch, which if we feel like you would if we were working at the ranch. And I was mixing Iron Man. Yeah, I was making Clone Wars Season 1. Early days. So I brought him into the Kurosawa stage and showed him, he's the first person ever to see Iron Man. And I was the first person to see Clone Wars, you and your son, very first test audience. That's what's fun about being up at the ranch. We traded. Yeah. We traded. And I said to him, this is awesome. If you ever need a voice, let me know. I just happened to need a voice. That day, George had created a character named Pre Vizsla. Yeah. And I said, would you like to be a Mandalorian? Yes. And Mandalorians are my favorite characters. Right? Obviously. Yeah. Right? I mean, if you're going to play anything, don't you want to... Right. Just for the helmet. So that's how we... Yes. We got Mandalorian mercs over here, right? There we go. There we go. Wow. So
Yeah, so we started working together on that. We became friends, and we've sort of known each other. That was for years, 07, something like that. Yeah, that was a long time 12 ago. years, something like that. And then I came in. I have been working on this idea for a long time because it was really compelling to me what happens after the celebration of the empire falling, the revolution successful, and then what happens? Now what? Because if you look throughout history, it's fun at first, but it gets very complicated very quickly. And so the idea of that world of after Return of the Jedi and what would happen and the type of characters that would survive and what it was like until the New Republic took over. And so you have vestiges of the Empire, you have only the strong surviving, you have chaos taking over in the galaxy. Yes. Right? Yes. Good chaos. Yeah. I'm just watching them. I'm watching them like you're every word, and they're just like, I'm enjoying this very much myself personally. And then, of course, the idea of going back to the, there's all sorts of different tones in Star Wars, but I always loved, I was the right age, so when I saw the beginning of the first Star Wars film, and the cantina, and the characters, and the smugglers, and the underworld. Scum and villainy. The scum and villainy. Yeah. That was, to me, that was a very rich environment to tell a story in a rich tone. Yeah, I mean, and it is, and it's fun. And I've been, next year's 15 years working on Star Wars, and I've never seen it run out of stories or ideas. But this area is so unique that we're playing in, and with these type of characters, I'm trying to be very careful not to give anything away, but it is really fun. And just to say Mandalorian, when you came with a Mandalorian idea, I thought, well, that's ironic because you are a Mandalorian. And I thought, so of course you're fulfilling that need to have Mandalorian. Just the armor, designing the helmet when we sat down to do that, just tweaking a little bit. Just looking at so many little fun things to do. And getting back to the roots of what inspired George originally, like the old Westerns and the samurai films, and getting back to that imagery on a scale that felt like when it began, that it was planets that were separated and each world back when, around the time of Seven Samurai, where the age of the warrior was just starting to end, or post-Civil War in the Old West, when everything had to be, order had to be brought to the universe. Yeah. So, and then Mandos were always fun, and you had done so much work with Mandalorians on the Clone Wars. A few. And so we had talked a lot about that. It's good. We had a lot of discussions about it in different eras, holiday specials, that kind of thing. Yes, the holiday special was the first. All of that came up. And the rifle, could you hold up the rifle, please? Yeah, so there we go. That's pretty good. The holiday special rifle. Star Wars has so many different, and we wanted to bring in elements from, Star Wars has so many different groups of people that like so many different aspects of it, but the idea of creating something that would bring them all together. Yeah. And to everything from the original trilogy that I was more of a fan of and I grew up with, and the prequels, which you're turning me on to more and more as we talk. Everything. You're a good Padawan of the knowledge, John. You're doing really well. And as I pass it on to you. The sequels, the Clone Wars, and even pulling stuff in from Legends. Everything. Starting to bring some of that EU stuff back in. Yeah. Looking at everything. Looking at everything. It's important. So, anyway, should we sit down and maybe let's introduce some? Let's introduce some. Who knows where this will go? Thank you. So let's start by bringing out. We have some people who made a trip here in the snow just to be here for you. Starting with Pedro Pascal. Woher kennt man den nochmal? Der kommt mir unfassbar bekannt vor. Good to see you. Thanks for coming out. Good to see you. Very good, the Mandalorian. Very
Should we bring Ja, out, abhängig, also unabhängig von Game of Thrones. Irgendwo anders Narcos, ja, das könnte sein. Stimmt, das ist der eine Cop, ne? Ja, das ist der Co-Cop von ihm, ja. Das sieht auch cool aus, ne? Das Bild oben. Ja, Bobby da ja auch, stimmt. Very exciting, very exciting, very exciting. You need a hug too. Yeah. And we'd like to introduce a new actor to all of you. You may not know him yet, but you definitely will. Carl Weathers. Thanks. I want you! I want you! I want you! All right, let's find out a little bit about who they play. Well, oh my God. Let's find out a little bit about who they play. Yes. Would you like to start the... How should we start that? I don't know, maybe introduce... Pedro, you are the Mandalorian. John, can you hear me? What is it like to be the Mandalorian? Well, just look at the image. That's what it's like! Right on. Fantasy fulfillment. That's what it's like. Anything more? Is that all? Fantasy fulfillment? It's hard about spoiling everything. I know. I don't know what I can say and what I can't say. What? They'll try to deceive you into telling them everything. Right, exactly. You must not give in to this. That's why I just want to point at pictures and be like, there. We could say he's a bounty hunter and a gunfighter. Yes. He said, what's it like being the Mandalorian, not like? what is the Mandalorian. Oh, okay. Well, I just meant you personally to keep you out of trouble. The Mandalorian is a mysterious, lone gunfighter in the outer reaches of the galaxy. Yes. I would say his, some might say he has questionable moral character. Interesting. Which is in line with some of our best westerns and very good. Yes, you're doing great. Some good samurai. You're doing great. You know, all the best, all the good stuff. All the good stuff. And he's a badass. He is. I don't know. I won't be in trouble if you say the wrong thing for once. So I'm really enjoying this. I think that these incredibly talented men who also love Star Wars very much have created an incredible, iconic character that I get to play. Very good. And now we have Gina Carano, who plays a character, a character named Cara Dune. Let's tell us a little bit about the character that you play, Gina. Okay, so nice to see everyone here. I had no idea it was going to be this big, so. I have to say, when I got this job, I instantly was like, oh my gosh, I get to be a part of a whole nother family. Like, I feel like certain Italians have embraced me, MMA community embraced me. I'm kind of an actress now, so now I'm a part of this family, and this is absolutely kick-ass, so I'm so glad to be here. So my character's name is Cara Dune, and she's an ex-rebel shock trooper. I know, not what you were reading online. I was watching all of you.
I was like, do they know who I am? No, they don't. And basically, since it's such a secret thing, I've never been a part of something so secret. I can't tell you that much, but I'm a bit of a loner, which isn't a far stretch. And I'm learning how to have a bit of trouble reintegrating myself into society. So I was blessed to work with such amazing people and have such amazing direction. And I don't think I've done a better job than I did on this show. So I'm really excited. Well done. And playing the character of Grief Karga is Mr. Carl Weathers. Carl? Yeah. Wow. Well, first, I'm really happy to be here. It's like amazingly exciting day of all the things I've been involved in. Oh, I love you too. Okay. Of all the things I've been involved with, I don't think anything has come close to this. This is insane. Okay. This group of fans is just like something out of Star Wars, actually. Is that crazy? But anyway, the character is Grief Marga. Yes. And he is a guy who is running this group of bounty hunters. He's kind of the head of this guild of bounty hunters. And, okay. And, you know, he's a guy who, there seems to be a lot of kind of nefarious people, even if they're good people, they're kind of nefarious sides to them, right? So he's looking for someone to go after a product that he wants to bring to a client that's worth a lot and that's very valuable. And guess who he finds? He finds a bounty hunter named Mandalorian. And the Mando is a guy that he figures can get the job done, so he hires this guy, sends him out there, and the Mando does what needs to be done. So some of you may have heard that we had put together a little piece of footage for... And we wanted to make sure that all of you got to see what we're up to. So live streamers, there's going to be a little bit of a blackout coming up, but we'll be back with you in a few minutes, and let's roll some footage. Nein, das machen die Deutschen nicht echt. Das ist ja so mies. Das ist ja so unfassbar mies. Buh. Als ob die das abziehen. Kann man das irgendwo trotzdem gucken? Das ist ja echt nicht... Nein. Als ob das irgendwie exklusiv ist. Ah, ist das frech. Hallo 3-2 Spiele. Schnell nach Chicago fliegen und es zu gucken, ja. Ich frage mich, ob du dann irgendeine Verschwiegenheitsklausel unterschreiben musst, wenn du dann da bist. Das können die doch eigentlich auch nicht machen. Da muss es doch jetzt Leute geben, die das aufnehmen, oder? So per Handykamera oder was auch immer. Das können die doch nicht kontrollieren. Muss man mal gucken, ob das irgendwie in 2 Stunden oder sowas dann hochgeladen wird von irgendeinem von da oder in einer Stunde oder so, aber das ist ja echt krass. So was Freches aber auch. Ich dachte, du zeigst uns einen Trailer. Siehst du den nicht? Das ist der geile Countdown-Trailer hier. Das ist echt belastend, ja, aber echt. Aber irgendwie auch witzig, ja schon, aber... Ich hab gedacht, das wäre jetzt ein Gag von dem Host da, der das da sagt, ja, die Livestream-Leute, wir sind übrigens in 3 Minuten wieder, so von wegen, aha, ja, komm, verarsch uns einmal, aber spiel den Trailer ab. Boah, unfassbar, ey. Aber die Musik ist cool, oder? Ja, die gefällt mir auch gut. Und
Das Logo gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Ich dachte auch, das wäre ein Gag, ja, irgendwie schon. Das ist Tatooine auf dem Bild, habe ich mich auch gerade gefragt, wegen diesen Wasservaporatoren oder wie die Dinger heißen da. Kondensatoren, I don't know. Aber könnte sein. Vielleicht zeigen sie ja nur was dort alle mitbekommen sollen und zeigen später noch einen öffentlichen Trailer. Vielleicht. Hoffentlich, aber... Das ist ja echt eine miese Nummer, ey. Das ist der Trailer EU-Best, ja, echt. Der Trailer spoilert richtig hart. Bestimmt irgendwas ganz Exklusives, ja, aber was? Das ist ja echt unfassbar. Das war damals bei dem Trailer zu Infinity War auch so. Ah, das kann sein. Oder wie die sich jetzt alle freuen im Publikum. Ich will das auch gesehen haben. Ey, das ist so fies. Pass, ich habe die Donations gerade aus. Ich kann das gerne nachher einschalten, ja? All right, we're gonna also leave and go wundern. finish. We gotta finish that. Lots to do. We gotta get out of here. Thank you so much. Thank you so much. Oh, I was just reminded, please don't video any of that. I was supposed to say it beforehand. You knew that when Dave gets nervous, he doodles, and it's all really excellent doodles of Star Wars stuff. I just find that interesting. I look to my right, and it's like the Mandalorian helmet right there in perfection. So that's when I was nervous. So I'll shut up. No, just kidding. So you got a glimpse of our great group of directors, and the primary prerequisite that they had to be a fan of Star Wars and love Star Wars. And they did. And everybody was from a different perspective, different generation, and that's what we want to do here. We love to pull all the stories together. And so for the people who've been fans for 40 years, we got a lot in there for you. But these are new characters and new stories, so it's a great way to invite new people in and allow them to get on the merry-go-round here with all these new characters too. So much like we did with Marvel with Iron Man, it's like let's make it something that people could jump in on who don't know anything about Star Wars and enjoy. But if you've been a fan, there's a lot of care that has gone into all the details. So we can't wait to share all of it with you because I think you'll really like what we're doing here. Right. And any reaction? Have you seen that before? Any of you? No, this is the first time. You saw it. Rehearsal. You saw it. Any reaction to that? Are we? How can you not react to that, John? I mean, come on. You know what's beautiful about it? It's beautiful hearing the fans react to it. Right? I mean, first of all, the fact that you came up with this, made it happen, and then you managed to get Dave on team as well. How lucky can we be sitting here to be a part of this? So thank you to John, to Dave, and thank you to all the fans who showed up for this. And speaking of the fans, so we're making the show, and we're starting to bring in vestiges of the Empire. And we had done some planning, and there was a scene where we needed stormtroopers, and we had our production meeting, and we realized after seeing the set we didn't have enough stormtroopers to make the impact. Yeah. You never can have enough stormtroopers. Never. And so we're in the production meeting, and there were only so many stormtrooper uniforms that we had, and we were concerned that it was not going to do the trick for the storytelling. And so... But I know a bunch of stormtroopers.
And so, you know, hatched the plan. We hatched the plan. I'm like, has the 501st ever been actually on camera for? No. I know that they've been used by Lucasfilm and they've participated in events. So talk about how it went down, because this is kind of a cool story. An interesting thing, but I think it was like late on a Thursday, early on a Friday, where we put a call out. We needed a bunch of stormtroopers. And of course, we know people that know people that know people, and we called the stormtroopers, and they're like, what for? And we're like, just come down. And they came down a whole bunch, like out of nowhere. And the thing that I know about, the thing that you know about Star Wars fans is that, in all honesty, a lot of the costumes you guys make are even better than what was used on screen at certain points. So I had no worry that it would hold up, and it sure held up. And amazingly, as much as their armor is so accurate, they look like stormtroopers, they act like stormtroopers. Yes. They know. Because we were directing people of how I mean, Dave, how do they hold their gun? Like, what do we do? They know what to do. And they knew what to do when this group showed up. But what was so funny is how surprised some of them looked, because I didn't realize they weren't told what it was for. Yes. Well, yes. So what did they assume? What do you usually use the 501st for? It could be any number of events where we need stormtroopers, which Lucasfilm does a lot. It's some kind of a function where we have a panel or something like this, like celebration. It's not normally you show up on a planet where there's a Mandalorian and you get involved with that. That was new. And then we realized, too, everything we rolled out in front of them was like almost a test audience. Yes. And we would sit there and watch as something rolled out. We're like, oh, they seem to like that. So that was fascinating. And they were so polite and so nice and kept all the secrets. It was great. It was so much fun. So that was one. And now that we took that picture, we said they couldn't have it, but now we could get them copies. They could get the picture. copy. And you guys met the stormtroopers. What did you guys think of the many stormtroopers you met? Well, I was just surprised that they all made their own uniforms, and they were all so spot on. And it was, at first I didn't even know. I was like, oh, okay, hired actors. And they're like, no, these people are legit. I'm like, oh, shit. And what was really crazy about it was they worked really hard. I mean, they didn't mess around. All day. They were on point the entire time they were there each day. So it was so cool. And I wound up learning stuff from watching these guys, and women, by the way. And it was it was beyond cool. I think the interesting thing, too, is that, like, as a fan, one of the things you always want, the dream, for me, was if you could have something screen used. But the minute they left that day, all their armor was screen used. So that was pretty cool, too. Right. That was pretty cool. I liked that. So we were part of what we did is it's the first time we ever have filmed Star Wars in Los Angeles, and I think even in the United States. And so part of what made that possible was a lot of new cutting-edge technology using stuff that I've learned from Iron Man, Jungle Book, even Lion King about game engine. Thank you. Using all this new cutting-edge game engine technology, video walls, VR for planning. But Star Wars at its core has to feel handmade and like a practical show. And so we have a lot of audio animatronics and puppetry, all the techniques that were used from the beginning. And so what was interesting was when we were starting to plan, the name of the ship is the Razor Crest that the Mandalorian flies around in. And it's this really cool, I think you saw some pictures of it in that reel. It's sort of like a reflective silver old Army surplus gunship. And then I started saying, well, maybe we should just make a miniature just for lighting reference. For your desk, For my desk. I wanted for your desk. The trick I learned from Guillermo del Toro. Make sure you build practical props. That way you could have it for your house later. Because he's got nothing from Clone Wars. Right? So, einen Moment, weil jetzt so viele Leute das immer wieder schreiben. Ich habe das mitbekommen, dass das andere Leute gelivestreamt haben. Ich kann das auch gerne kurz einzeigen hier, aber dann müssten wir den Panel halt gleich verzögert schauen. Das können wir gerne machen. Mir eigentlich egal. Also das ist jetzt irgendeine Live-Aufnahme von dort, der halt das mitbekommen hat mit dem Trailer. Wahrscheinlich schwacher Quali, aber hey.
choreographed in Return of the Jedi. This series follows a Mandalorian. Its new character is a gunfighter, a bounty hunter, a citizen of the underworld on the outer reaches of the galaxy. It starts off with him just hunting down quarries, making his money. This is a character you've never met before, in a period of time that you've never seen. There's just an aesthetic to Mandalorian that is extremely powerful, mysterious. This armor that harkens to medieval knights. We're all kind of covered in our own armor. Here we are, day 3. Start with the staff and then we do that position. In terms of directors, I think John chose the team really, really well. Here we go! Obviously Dave, Bryce, Deborah, Rick, and then Taika. Different voices and personalities that each of the filmmakers were bringing to the table, and he wanted to bring that to the world of Star Wars. Everybody's point of view was sort of involved in the story. This series offers the opportunity to introduce new planets, new races and species, new starships. However, we wanted to feel completely connected and familiar. It's truly an adventure. Star Wars adventure. It has the heart that Star Wars has always been. People feel gritty, they feel real. If anybody can sit down in their seat and watch and enjoy. Die Stelle kennen wir dann schon übrigens. Der Kanal heißt jetzt hier Javin 4, was auch immer. Wenn man sich das gerne anschauen möchte, kann man das gerne nochmal machen. Something. I can 3D print, and I have many friends. The most valuable thing in the galaxy. So there's that. But you can't hang a QuickTime up in your office. Not easily. Right. Well, then we started to talk about, well, maybe let's try to do a shot with a miniature like they used to do with the motion control rig. Mm-hmm. And then you're not the only Star Wars fans. Up at ILM, yes, there's a lot of Star Wars fans too, and people started coming out of the woodwork when they heard that we were doing this. And why don't you want to talk about what happened? Building a model? What do you mean they're building a model? We'd be in meetings, we'd be discussing it, and then you'd look at the meeting, because I'd be down in Long Beach where we were making the thing, and we'd look at on the camera and we'd see like more people in the meeting than normal. Playa Vista. Playa Vista, yeah. And then we would see like, oh, there's Hal Hickles in the meeting now, and John Knowles sitting in the meeting now, and what are they interested in? And we started to talk about the process of building a model, and there was a lot of interest about that. And then we started hearing that John's making something in his garage, and yes. It's hard to imagine. It was like the Star Wars club at a high school. Yeah, it really was. And so we up at ILM, they shot some behind the scenes footage of what's going on up there, and we'll kind of talk you through it. Do you want to roll that? This is something you can. Yeah. Not as secret. Because you have to see it. Yeah, you can see this. So we'll roll this while we're in here. Maybe we'll dim the lights a little bit. And this is just something they put together and sent. We figured we'd show it to you. So here's, you want to talk them through? Yeah, that is Doug Chang and Ryan Church designing the Razor Crest. And, you know, we do have some CG models that we'll do, but like John said, it's a part of a process. You can see what there's the one for your desk that we talked about earlier. There's Landis 3D printing pieces. So we were able to 3D print, but those pieces are based on kit bashing. And it's John Goodson, who's built many, many models for ILM over the years, and he's actually building the physical Razor Crest, old school, doing the LEDs for the engines, yeah. And I think this is John in his garage tooling the motion control device, because who can't do that in their garage? And there's what they built in their garages, literally in their garage studios. The ILM guys built, look, John's laughing because he knows it's ridiculous. And
he's building this model. Oh, look there, the AT or AT. I'm not going to debate you. And look there. He's like a lens crafter making these pieces. All him and Hal Hickel. Hal actually went and researched all 3 of the old Star Wars films and figured out all the flight paths and the types of shots that they did. And the way the star fields would shift and move, and so here's us shooting passes on the stage. So here's how you get the key, and you'll see this is done. Isn't that cool? It already feels like Luke's X-Wing, right? Right? And so they're letting us do this for some reason. Because whenever I've worked on something, they're always like, you can't shoot a model, there's the key. And instead of doing it as an optical printed, we're using digital. But you can see the room there. And it really reminds us of the old behind-the-scenes footage. It's just fun for us. Yeah, they're all down in the basement shooting that up at ILM. And they're all gathered around and evidently having a great time. It's really funny. And here come the engine passes. Yeah, here. You can see they're off on the Coming side. Up. They have to do for each lighting setup, and they comp it together. Yeah. And hold on, there's a couple more. These are the. It's a long process. So it's fun for us. We like it. This is what we really do. Here come the engines. I know, right? Oh, come on. That's the better one. There we go. Yeah. It's so cool. So anyway, we're putting all that together, and we're having a really good time. This is really cool. Most people won't even know, but we knew you'd appreciate that, so we showed you. Exactly. So let's see. Is there anything else? Well, we have some Twitter questions that came in. Yeah, we can do that. We were asked to submit questions for us from Twitter, and we're gonna read some up on the board here. You could flash them. Let's see. Indiana Jedi, is that it? At Indiana Jedi. At Indiana Jedi. Did you guys ever discuss Mandalorian history while working on the Clone Wars together? Yes, yes, we did a lot. Quite a bit. You wanna? In fact, there was some Mandalorian history created, quite a bit on Clone Wars, but around your character, we used to have Pre Vizsla fighting with a vibroblade weapon in Clone Wars, and when George saw it, he said no. A lightsaber would cut that thing right in half. And I said, oh, that's a problem, because we've already staged the whole thing. And he's like, well, we'll have to figure something out. And then he called me later that day, because he'd been dwelling on it so much, and said, I've created something. It's called the Dark Saber, and we're going to give it to Pre Vizsla. And so you got this I got to really wield cool the Dark weapon Saber and in this Clone really long Wars. speech. And I had to do a whole speech about how I found it in a Jedi temple and all this stuff. It was super cool. So we had talked a lot about the Jedi history, Jedi and Mandalorian history. And also, where are the Mandalorians during the original trilogy, and even in the prequels? So we had a lot of conversations, and so now we're coloring in the missing tiles there. Yeah. So we talked about that a lot, and it's fun. They're a fun group. Next question. What is this? John, who did you look for? Who did you look to for guidance when creating the series? Well, I mean, first and foremost, Dave, because he was my Sherpa. And I get very excited when after I pitched to Kathy, and I've been talking to Kathy for many years about doing a story, and I started writing them. And by the time, before I even had a deal done, I had 4 written, because I wanted to make sure that they wanted to make the same show I did. Because what I didn't want to do is get into a situation where we had different ideas, and I didn't want to be developing. I would rather write it and then not buy it. And I would show them to Dave. Yes. Because we had been paired up. Sadly, though. It was a little sad. Over Christmas. He said the saddest thing was I saw one of your scripts came in, the date was Christmas on the 25th is when he wrote it. And I thought, wow, you're really not doing anything. Like, staying at home and writing this. And then I was, it was Christmas. It was the only time to take off. So it'd been like 2 days. I saw the email. I'm like, cool, I'll get around to that. And 2 days had gone by, I get a text, he's like, I've knit socks faster than you've read this script. And he sent me a photo of him wearing Boba Fett socks. And I was like, okay, I'll read this script. But I really enjoyed it. I really enjoyed it. When for me, writing doesn't come easily. So when I'm on a tear and I could go, I just go at it. Yes. I don't stop till the ideas stop. And so I was having a great time writing this.
And then eventually we started collaborating more. Yeah. Dave wrote one of them as well. did. And, I did. We'll see how that goes. So, and also George, by the way, George came by. He came by the set, yes. Yeah, George Lucas. He did. He visited because, of course, you know, he and Dave go way back. And we do, a little bit. And it's very interesting watching the two of them talk about, because George would throw out some historical facts and Dave would remind him that maybe he remembers a different account of certain things. And it's watching two, it was very interesting. I am the Padawan to this day, but it was a huge thrill for me to have him there because I don't think I ever would have considered doing live action without his teachings and his guidance. He really got me interested in it. And so when he came by, that was a real thrill for me personally. He was extremely proud when I was talking to George without Dave there because they had been working together for so long, and Dave was just starting out in that position and had really grown as a storyteller and writer, and really had absorbed all those lessons. And then to even have George, who really I started my curiosity about Joseph Campbell and the writer's, you know, the hero's journey, and the monomyth through watching his films and the power of myth with Joseph Campbell shot at the Skywalker Ranch when I was young. It would really influenced me tremendously. And to be able to talk with George about these things, and he's really an expert in such matters. And so it was great to hear it right from him. And so it just felt really good and fun and like it was about the human connection too. And learning not just about what makes a show good, but life lessons. And it's been really nice also being able to work with, as I've been learning from him, for me to try to teach him what I've learned in live action. And us coming together has been a really wonderful partnership. And Kathy was really smart and thoughtful to get us together, because I don't think the show would have been nearly what it is without our collaboration. So thank you. Thank you. Fun. See, I bet you guys didn't know a lot of that, did you? This is all behind the scenes as well for you. Just taking it all in. Taking it all in. Can you believe it? No, barely. Well, let's see if when there's you one guys for them. came down, it really definitely trickled down, all that passion. There's a bunch of times Jon Favreau would come to set, and before a scene, like, he would literally well up with tears and explaining how much the scene meant, and it just trickled in. All this passion has trickled down into, you really felt like you were a part of something special. Everybody from lighting to, production to everybody in every department. We'd be there for 17-hour days sometimes, right, girl? And we just like look at each other and we're like, yeah, but we're working on Star Wars right now, so you want to keep us longer? Because this is worth it. And it just had magic, had a lot of magic. And believe me, it's moving forward, like, that's all I want to work on is people, big or small, people who are passionate about what they're doing, and these guys are the most passionate. There's so much heart, and then we go to Dave, and I'd be like, yo, what's up with this blaster? What do we do here? And like, he would just be like, well, and he'd give me a whole history. It was like having like the encyclopedia of Star Wars right there. I was like, oh, that makes sense. Is this okay? Is this, it was just kind of like, it was incredible. So it felt like magic. Thank you. The only person who wasn't having fun was Gina's stunt double. Because they didn't get to work at all, or very little, because Gina is a gamer. Gina would be doing stuff. I would. So how it usually would go down is, I do a lot of writing. I would come down to the set and we would plan it. We would do rehearsal. We would shoot the master. At a certain point, I have to leave for a few hours to do visual effects approvals and animation for Lion King, which is still working at the same time as this. And then I would come back for coverage, finish the day up, and the directors would be on set, and I'd show up. Carl would be wearing a squib and doing his own stunt and flying off of a thing, and Gina would be jumping off of a counter and flopping on her back. I'm like, what's going on here? You can't these are our stars. Try to stop them. You can't do this. But both of them, I think it's the physicality in that makes it, it comes across on the screen. And I remember there's a part where she has to carry off a wounded character and lifted them up
and drag them off the battlefield. And Yeah, I was and like, everybody kept on coming up to me and they're like, "Oh, did they put a dummy in there? Like, is it like a fake?" And I'm like, "No, this is a whole human that I am." And they're like, "And another one, and now we're going in close." And I'm like, "Again? Okay. I've been doing my squats, so this is good." and as you know, she's good with her hands too when you get in close range, and that was really fun. What other works did you take inspiration from when making the show? Talked about it, the old westerns. We looked at a lot of old western samurai movies. Anything else, Dave? That was the main. I mean, besides you and the holiday special. The holiday special. And what was the other one? Caravan of Courage too. We looked at. Yes. Yeah. Caravan of Courage. That came out of nowhere. We got love from everywhere. Who did you draw, Pedro? Who did you draw inspiration from for the character of the Mandalorian? We've talked about this a bit. He's got a lot of Clint Eastwood in him. and to be honest with you, I called John directly and was like, "What do you want me to watch? What do you want me to absorb? What do you want me to take in for this?" And it was a lot of Sergio Leone, Akira Kurosawa. Kurosawa, yeah. Very highbrow, and it was an incredible thing because just to give my little tidbit, when John asked me to come and meet with him about something Star Wars, literally something Star Wars, and they invited me into the room, and Dave was there, and it was wall-to-wall story illustrations of this series. You wouldn't believe what I was seeing. I was born in '75, so I am a product of a Star Wars imagination. I was shaped by these movies, and I'm seeing all of this, and I'm like, what do you want me to do? Who am I gonna, who do you want me to audition for? The bug? Or the robot? And he's like, you're the Mandalorian. So you, in terms of inspiration, I was like, John, what do you want me to read? What do you want to watch? What do you want? It's really, yeah. It's been great. You all have, are there any other, in what way is The Mandalorian going to be different from anything we've seen so far in Star Wars? Dave, you want to take this? That's a tricky one where I could go wrong and say the wrong thing, give you too much information, and it's gonna. I mean, it's going to be different in that it's starring a Mandalorian, and I think we've never seen that. The first live. Thank you. That's very. Oh, that's right. First live action. Where are your notes? Not the first television, as we mentioned. There was Caravan of Courage. Yeah. And the holiday special. On Disney Plus, it's the first, so we got that going for us. We were going to do that. Let me take over. You do it. Thank you. How is it different from what we've seen in Star Wars? It's the very first live-action Star Wars series to ever exist. Yes. Nailed it. From a certain point of view. Yes. It's no cartoon. It's no holiday special. Careful there. Careful. Interesting. You know what I mean. Interesting. Boba Fett started as a cartoon character. Interesting. Now listen, you all got those tickets, right? You still have them? Yeah. Could you put up on the screen what the giveaway that they're going to get when they go to the place? There we go. It's a new poster. There it is. Ja. You get one. Ist ganz schick, ne? So, we've been live streaming this, and let's take this opportunity to say goodbye to everybody who's been joining us live stream. Thank you so much, everybody. Look out for The Mandalorian coming to Disney Plus. Ja, machen Sie es wirklich so? Disney Plus, November 12th. I think so. November 12th. November. Thank you, everybody watching at home. Thank you. Bye. Tja, Livestream-mäßig war da nicht viel los, ha? Da kommt jetzt auch nichts mehr, ne? Nee. Gut. Was wir uns aber anschauen können, ist nochmal dieses Behind-the-Scenes Teaser-Dingenskirchen hier. Können wir das in irgendeiner Form groß machen? Insta, I'm sorry.
Also das scheint ja schon eine richtige Szene zu sein. Das sieht ja auch ganz cool aus. Na gut, der zeigt nur das. Ich kann auch nochmal das zeigen, was wir vorhin gesehen haben, aber die Qualität ist halt mittelmäßig, sagen wir mal so. What we're bringing to the screen for the first time is the live-action Star Wars series. It takes place about 5 years after the Return of the Jedi. The series follows a Mandalorian. Its new character is a gunfighter, a bounty hunter, a citizen of the underworld on the outer reaches of the galaxy. It starts off with him just hunting down quarries, making his money. This is a character you've never met before, in a period of time that you've never seen. There's just an aesthetic to the Mandalorian that is extremely powerful, mysterious. This armor that harkens to medieval knights. Aber da sind mehrere sichtbar gewesen. We're all kind of covered in our own armor. Here we are, day 3. Start a little stack and then move into that position. In terms of directors, I think John chose the team really, really well. Here we go! Obviously Dave, Bryce, Deborah, Rick, and then Taika. Different voices and personalities that each of the filmmakers were bringing to the table and wanted to bring that to the world of Star Wars. Everybody's point of view was sort of involved in the story. This series offers the opportunity to introduce new planets, new races and species, new starships. However, we want it to feel completely connected and familiar. It's truly an adventure. Star Wars adventure. It has the heart that Star Wars has always been. People feel gritty, feel real. If anybody can sit down in their seat and watch and enjoy. Ja, okay, das kam davor. Ja, sehr viel hat man nicht gesehen, leider, ne? Schade, schade. Auf irgendeinem Eisplaneten, ich weiß nicht, was er da scannt oder so. Aber er scheint, zumindest scheint es nicht um mehrere Mandalorianer zu gehen. Es wurde jetzt eben gesagt, dass der ganz rechts außen saß, irgendwie, ich habe mir aufgeschrieben, er heißt Grief Karga oder Marga, ich war mir nicht ganz sicher, dass der wohl irgendwie der Chef von so einer Bounty Hunter Gilde sein soll, also einer Kopfgeldjäger Gilde, ne, und er gehört dann da irgendwie dazu. Genauso gehört dann diese Cara Dune dazu, die Frau, die wohl in irgendeiner Form eine Ex-Rebellen-Shock-Trooper ist. Und das Ganze spielt ja 5 Jahre nach Return of the Jedi. Es wird neue Planeten geben, neue Spezies, neue Raumschiffe. Allzu viel kommt man nicht rausziehen, fand ich. Sieht auf jeden Fall ganz cool aus, aber man hat relativ wenig erfahren, muss man sagen. Dafür, dass es schon auch am 12. November kommt, wenn man mal schaut. Das kommt am 12. raus und Jedi Fallen Order kommt am 15. raus. Bei Jedi Fallen Order hat man schon einiges erfahren, fand ich. Hier relativ geheimnisvoll noch. Kann natürlich sein, dass sie einen nicht überladen wollen mit neuen Informationen, ne? Dass man jetzt sagt, ey, Mandalorian, das und das und das kommt, Episode 9, das und das und das und das kommt, Jedi Fallen Order, das und das und das und das kommt. Kann sich kein Mensch merken und bringt es dann vielleicht durcheinander, wer weiß. Ob sie das dann irgendwann in naher Zukunft dann trotzdem nochmal bei einem gesonderten Event irgendwie zeigen oder bei irgendwelchen Vorstellungen oder sowas. Aber da sieht man gerade, guck mal, da sieht man sogar diesen Teufeltypen aus Episode 4, ne? Aber hier sieht man ja mindestens einen weiteren Mandalorianer. Und hier sieht man diese komische Teufelsrasse, ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Die gibt's auch bei SW-Tor. Super cool. Ja, aber Disney Plus kommt in Deutschland später. Ja, es geht ja um den amerikanischen Release. Aber das hier scheint ja wieder eventuell so ein Hint zu sein, von wegen Tatooine könnte es sein, wer weiß. Oder dass ein Teil auf Tatooine spielt.
Devorianer, ja, danke sehr. Nee, Devaroianer. Ja, meine Güte, das ist aber auch ein Name, Giltor. Das kann doch kein Mensch aussprechen. Also er spielt den, oder war das? Ne, das ist auch wieder der Director gewesen. Auf jeden Fall spielt da einer dieser Kopfgeldjäger-Gildenmeister. Sturmtruppen kommen vor. Hat man Sandcrawler gesehen? Ja, habe ich auch gesehen. Das hier scheint ja wohl so der Introduction-Shot zu sein. Das ist halt anscheinend eine richtig wichtige Szene irgendwie. Wahrscheinlich sein erstes Mal betreten dieser Kopfgeldjäger-Gilde, so stelle ich mir das vor, weil das ist ja irgendwie so das riesige Teaserbild und das gab es ja vorher irgendwie schon. Das ist jetzt als Poster da gekommen. Irgendwie scheint das eine sehr, sehr wichtige Szene zu sein, wohl für die Serie an sich. So kommt es mir vor. Und dann sagen sie hier neue Spezies, neue Umgebungen. Kann man jetzt schwer erkennen, was das darstellen soll. Neue Schiffe. Da war das Schiff, was sie gebaut hatten dann später, ne? Hier. Cool, cool, cool. Da war George Lucas. Aber hier auch ein praktischer Effekt wieder mit der Explosion. Gut, Explosionen sind, glaube ich, auch relativ selten mittlerweile. Oder mittlerweile vielleicht schon, aber normalerweise relativ selten so als CGI-Effekt drin, sondern eher praktisch. Hier. Irgendwelchen Speedern oder was weiß ich. Da ist wieder der Sandcrawler. Ja, schaut auf jeden Fall ganz interessant aus. Aber viel kann man noch nicht rausziehen. Es ist eine Serie über Boba. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es über Boba ist, weil es wurde gesagt, dass das 5 Jahre nach Return of the Jedi spielt, wenn ich mich jetzt nicht verhört habe. Das wurde hier irgendwo gesagt. Moment. Müsste eigentlich gleich gesagt werden. What we're bringing into the screen for the first time is the live-action Star Wars series. It takes place about 5 years after Return of the Jedi. Ja, da hat es gesagt. 5 Jahre ungefähr nach Return of the Jedi und ich glaube, ist halt fraglich, ob Boba dann irgendwie aus dem Salak-Schlund rausgeklettert ist. Ich glaube nicht, dass das Boba Fett ist. Ihr könnt es ja gerne mal schreiben, aber ich glaube es eigentlich nicht, persönlich. The series follows a Mandalorian. Its new character is a gunfighter, a bounty hunter, a citizen of the underworld. Wurde auch gesagt, es ist ein neuer Charakter. Was übrigens ganz interessant ist, wie bei den anderen beiden Charakteren, die jetzt auf der Bühne saßen, hat man den Namen gehört. Halt einmal diese Cara Dune und einmal dieser Greef Karga. Und beim Mandalorian wurde ja auch vorhin so ein bisschen lustigerweise immer gefragt von wegen, hey Pedro, wie heißt denn dein Charakter? Und er hat dann absichtlich so ein bisschen gelacht und gesagt, ja, ich bin The Mandalorian. Ich bin mir jetzt unsicher, ob das dann in der Serie auch irgendwie so ein Geheimnis sein soll, wer das denn im Endeffekt ist oder ob er immer nur The Mandalorian genannt wird oder halt der Mandalorianer. Oder ob das dann irgendwie relativ offensichtlich gemacht wird, wer dieser Charakter überhaupt ist. On the outer reaches of the galaxy. It starts off with him just hunting down quarries, making his money. This is a character we've never met before, in a period of time we've never seen. There's just an aesthetic to Mandalorian that is extremely powerful, mysterious. This armor that harkens to medieval knights. Aber da hat er ja auch eben mehrere verschiedene Helme gebaut, ne? Ist halt die Frage, wenn er immer nur The Mandalorian genannt wird, dann kommt mir das ja so vor, als wäre in dieser Kopfgeldjäger-Gilde eigentlich der einzige Mandalorianer, weil sonst würde man ihn ja nicht den Mandalorianer nennen, oder? Weiß nicht. Into the directors, I think John chose the team really well. Obviously Dave, Bryce, Deborah, Rick, and then Taika.
offers the opportunity to introduce new planets, new races and species, new starships. However, we wanted to feel completely connected and familiar. It's truly an adventure. A Star Wars adventure. It has the heart that Star Wars has always been. People feel gritty, feel real. If anybody could sit down in their seat and watch and enjoy. Wird auch gerade geschrieben, zudem sieht sich Boba Fett und der ist ja auch eigentlich gar kein Mandalorianer. Das ist auch vollkommen recht, Elfie Elpo. Ich glaube schon, dass es ein neuer Charakter ist und dann, was man jetzt so schätzen kann, wenn die ihn wirklich alle nur den Mandalorianer nennen, dass es dann auch so ein bisschen Geheimnis in der Serie ist, wer das überhaupt ist. Vielleicht wird es dann irgendwie, keine Ahnung, zum Ende der Season 1 so ein bisschen aufgedeckt oder dann sieht man ihn mal ohne Helm oder sowas in der Richtung. Wer weiß, vielleicht machen sie es ja echt so in der Form irgendwie. Wer weiß, keine Ahnung. Original Disney Plus steht da, ne? Hier, Disney Plus Original. Also das wird irgendwie über den Streamingdienst laufen. Wie das in Deutschland rauskommt, weiß ich nicht. Es wurde halt gesagt jetzt, ne, amerikanischer Release ist der 12. November. Von daher auch nochmal 7 Monate ungefähr, dann hat man das Ding auf dem Tisch. Kann man bestimmt ja auch irgendwie in irgendeiner Form in Deutschland gucken, dann per VPN und dann irgendwie da bezahlen, was weiß ich, keine Ahnung, ob das geht oder wie das geht oder ob die für den europäischen Markt dann auch gleich irgendwie eine Bezahlmethode angeben oder ob dann da steht irgendwas von wegen, ist in deinem Land gesperrt. Wird man ja dann sehen. Darüber lässt sich jetzt einfach nur rätseln. Oder inwiefern das vielleicht sogar gleichzeitig in Deutschland rauskommt, bloß halt auf einer anderen Distributionsart. Ob das dann irgendwie Disney Plus dann schon in Europa gibt oder ob es dann auf Netflix läuft oder auf, was weiß ich. Spätestens Frühjahr 2020 kommt in Deutschland Disney Plus. Na gut, Frühjahr, was heißt Frühjahr? Bis dann März oder was ist das? Wären halt nochmal 4 Monate länger, ne? Ich würde mir das dann wahrscheinlich schon auf Englisch angucken. Ja, krass, wie viele Leute da sind, ne? Aber hier sind auch noch ein paar leere. Ah ne, das sind die Treppen, glaube ich. Warum ist denn hier nichts? Mach mal den Trailer bitte an. Es gibt keinen wirklichen Trailer, es gibt nur diesen Teaser, den ich jetzt schon ein paar Mal angehabt hatte. Dieses hier. Das lasse ich jetzt noch einmal durchlaufen. Und danach werde ich, denke ich mal, den Stream ausmachen, weil allzu viel wird man hier nicht mehr erkennen. Ich werde mal gucken, was ich gleich noch mache. Später am Abend werden wir auf jeden Fall The Clone Wars uns anschauen. Dazu gibt es auch nochmal ein Panel. Das kommt allerdings erst sehr, sehr spät am Abend, um 22:30 Uhr. Das heißt, da werde ich spätestens dann... Na, ich werde irgendwas zwischendrin ausspielen, denke ich mal. Ab 22:10 Uhr oder sowas werde ich dann den Stream dazu anmachen. Dann können wir auch nochmal gucken, wie es dann bei The Clone Wars ist. Da wird man den Dave Filoni wahrscheinlich auch nochmal wiedersehen. Und, ja, vielleicht sieht man da ja irgendwas über Clone Wars Staffel 7 und wann das kommt. What we're bringing to the screen for the first time is the live-action Star Wars series. Also ich lasse es jetzt noch einmal durchlaufen und verabschiede mich jetzt schon mal, ne? Also ich mache gleich aus. Danke fürs Zuschauen, ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß und seid gespannt auf die Serie. A citizen of the underworld on the outer reaches of the galaxy. It starts off with him just hunting down quarries, making his money. This is a character you've never met before, in a period of time that you've never seen. There's just an aesthetic to Mandalorian that is extremely powerful, mysterious. This armor that harkens to medieval knights. Into the directors, I think John chose the team really, really well. Obviously Dave, Bryce, Deborah, Rick, and then Taika. Different voices and personalities that each of the
offers the opportunity to introduce new planets, new races and species, new starships. However, we wanted to feel completely connected and familiar. It's truly an adventure. Star Wars adventure. It has the heart that Star Wars has always been. People feel gritty, feel real. If anybody can sit down in their seat and watch and enjoy.